So today Ernie akan buat betul-betul punya makeup. Selalu makeup yang Ernie akan buat untuk show ke, it's not full glam tapi ada sedikit glam dan drama sedikit sahaja. First, I'm gonna do my foundation. I tak ada ikut any rules ke apa. It's basically apa saja yang Ernie rasa selesa nak buat, Ernie akan buat. This one is pretty light for me, but I suka light sikit punya foundation because I do a lot of bronzing. Ernie suka contour my face. See? Ching! Setting powder to set my face. Kalau tak nanti dia jadi cakey dan ada macam crease. Still the same brush because I'm lazy. But kalau korang macam tak suka campur-campur, doesn't matter. For me, like as long as benda tu tak transfer dekat your face, then you're good to go. This one is just basic eye look. So I always ambil colour yang pekat sikit. You guys macam lalukan it, don't like pressing too hard. Like that. Okay, so you see colour yang pekat dekat luar ni dah okay. And I'm gonna take second pekat. The second pekat colour and I'm just gonna blend it satu lid. Eyeliner. Okay, eyeliner ni dia susah sikit sebab I selalu salah buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't judge me kepada siapa yang terror buat eyeliner because this is my style. I'm just gonna tarik dia. Nampak tak? Nampak tak? So I'm done with my eyeliner and I'm gonna do my eyebrow. So I'm gonna brush my eyebrow first and I'm gonna colour. I ambil di depan ni and I just do one stroke. Like that. So I ambil yang gelap sikit ni dan I akan colourkan dia di belakang. What is that? Fill in yang depan ni. So you macam main colour-colour lah. Dah selesai eyebrow, I'm gonna do my lashes. This lashes is my favourite. Saya suka lashes yang panjang di belakang, nampakkan my mata besar sikit. Tada! Okay, Ernie akan buang semua yang kita dah bake tadi. The reason is because sometimes ada fall off kan dekat eyebrow eyeshadow tu, so that's why I bake first dan I tak buang. Okay, Hilal Husaini taught me this. So dia akan letak contouring dekat bawah ni. Selalunya orang akan contour sini kan? No, dia dekat bawah ni and then you can just like buat macam tu sebab you nak bagi nampak kurus. Blusher pun Ernie tak suka pakai yang terlampau pink sangat. Kalau ada show ke apa, I just take like colour yang lebih-lebih kurang contouring punya colour. Oh, lupa nak buat contouring ni dong. Okay, sekejap. So I take from here. Daripada eyebrow punya line yang hujung, you blend masukkan dekat eyebrow dulu sikit. Here also, like this. And then, you tarik ke bawah. Whoop, like that. You ambil balik sikit blusher, you kadang-kadang macam baru dapat bersin lah, so you put here. So, asyam! Tak sihat ke? Tak sihat tapi lawa. My favourite part, sangat-sangat favourite. Kalau I tak buat benda ni, I rasa macam tak ada mood. I suka pakai highlighter yang macam colour-colour pink-pink sikit. Macam this one. Cari the highest point dekat muka. Just almost done. Yahoo! Last but not least, yang sering diperkatakan, drum roll. Macam mana cara saya pakai lipstick. Ada beberapa artikel yang dikeluarkan bertanya tentang bagaimana Ernie memakai lipstick. Adakah Ernie cucuk bibir? No. It's all about how you put it. See, dah nampak besar. See, I overdraw my lid. Like that.
Macam Kylie Jenner tak? I think I'm done. Sekejap, bagi I tengok dulu. Yeah, I think I'm done. Yes, everyone. So I'm done with this makeup look. I hope you guys like it. Jangan lupa subscribe Ernie Zakri YouTube channel. So apa lagi yang korang nak tengok lepas ni? Stay tuned for more videos from me. Tak nak buat yang macam close up kan, macam kan selalu orang buat kan makeup. So dia akan pasang lagu macam feeling makeup look.